just relate whatever is necessary to mention. And بسم if الله not, then الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. One should know that the Prophet ﷺ mentioned to the lesser more effect that there is no good deed more beloved to Allah subhanahu wa ta'ala which is done in the night of Friday or in the day of Friday. And there is no bad deed hated or disliked by Allah subhanahu wa ta'ala more than any bad deed which is done on the night of Friday or the day of Friday. So now, after Maghrib, the night of Friday have begun. So this means that the good deeds are most beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. That is why a person should do a little bit extra, whatever one can. Then one should definitely avoid bad deed because they have more evil effect, the more dangerous effect in this night and day. Rather, one should actually go toward. Especially, one should, the Fajr of Friday is the king of all prayers in Jama'at. The Fajr Jama'at praying on Friday is king of all other prayers. There is no other prayer which reach the reward near the Fajr of Friday. And before Fajr Salah, Prophet ﷺ said, this is, as you have heard, I've said that most Allah subhanahu wa ta'ala values the good deeds more. So before Fajr Salah, if one says Astaghfar, ask forgiveness, Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh 3 times, his all sins minor sins are forgiven. All of them. And done in entire actually his life. So imagine that how much the other good deeds gets multiplied. How great value will La ilaha illallah and other azkar and other things have if it's done in the day or night. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو جمعہ والے دن یا رات میں سے کیا گیا اچھے اعمال میں سے جو اچھے عمل ہیں اعمال صالحہ میں سے کوئی اور عمل کسی دن کیا جائے وہ اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا زیادہ پسند جتنی زیادہ محبت اللہ پاک اس دن اور رات میں نیک اعمال کے لیے کرتا ہے. اور کسی اور دن میں بندہ گناہ کرے ان سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ پاک کے نزدیک وہی سیم گناہ اگر اس رات یا دن میں کیا جائے تو اللہ کے پاک کے نزدیک سخت ناپسندیدہ, اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جمعہ والے دن اور رات میں کوئی برا عمل بندہ جو عام طور پر عادت پڑی ہوتی ہے, کوئی سگریٹ پی رہا ہے, کوئی نشہ, کوئی فلموں کا کچھ اس دن رات میں احتیاط کرے, ادب کرے, احترام کرے, دوسروں میں بھی کرے چھوڑے, لیکن اس میں خاص طور پر اتنا فضیلت ہے کہ استغفار ہم عام پڑھتے رہیں تو وہ فضیلت نہیں, لیکن فرمایا فجر کی نماز سے پہلے جو 3 دفعہ استغفار پڑھ لے, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, تمام گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. تمام آنکھوں کے, کانوں کے, زبان کے, شرمگاہ کے اور پیٹ, تمام گناہ سوچ سمجھ چیزوں کے صغائر معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ کیونکہ ان سے توبہ ضروری ہوتی ہے, جیسے زنا ہو گیا, چوری, قتل, ڈاکہ, ماں باپ کی نافرمانی, جادو ٹونا, اس طرح جو ہے اور اس طرح کے جو کبائر ہیں وہ پھر اس کے لیے توبہ بھی ساتھ کرے دل سے تو انشاءاللہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہے تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے. سورۃ کہف, سورۃ ہود, اسی طرح اور صورتیں اس دن پڑھنے کی رات میں بڑا نور اور بڑی فضیلت ہے. تو بردر اپنا حافظ ذیشان صاحب, آپ ہمیں سورۃ کہف کی
इब्तदाई कुछ 10 आयतों की और आखिरी 10 आयतों की तिलावत अच्छे तरीके से सुना दें ताकि इस जुमा हमारे दिन बरकत अवसर हो जाए। इधर आ जाए स्पीकर पे, ये माइक ही ले लेगा वो, ये वाला, ठीक, हाँ आप इसी को ही इस्तेमाल कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم. हाँ ठीक, जारी रखें आपको बात।
Inshallah, if you need to mention, if not, just pass it to the next person. Assalamu alaikum. I had transferred with yourselves near a volcano, and yourselves mentioned that many people say that they do not benefit when they have embarked on the path of Allah Azza wa Jal due to them having an incorrect intention, and also they have abandoned their amals and prayer. Yourselves mentioned that they have displaced these things which truly benefit them and develop them with the worldly stuff which has deceived them. Also, we went to a dome that was made out of Noor, which had the name of Allah Azza wa Jal glowing. Then we returned. Right, mashallah. So it's a very important message that like a volcano erupts and destroys everything. Similarly, you can say in the spiritual world, the example of having riya or intention other than the pleasure of Allah, or intention to seek fame and name, is almost same. तो जिस तरह दुनिया में इस तरह कि वो आतिश फशां पहाड़ पड़ता है तो उसके ऊपर कोई चीज़ हो तो वो बाकी नहीं रहती. See, if a house is built on a mountain is a very strong thing. Now, winds and storms do not move it. You are on a very strong ground. But when that mountain, actually a volcano erupts from that mountain, where will that house be then? Everything will finish. So similarly, one builds good deeds are like you are building on mountain. Yes, they are very good. But if your intention become corrupted and impure or some other, then everything is finished and rather get destroyed. So yes, that is true, that some people, they do not benefit because of that, or abandoning Farai's prayer. Because Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh Rahimahullah said that in the Salah there is secret, many secrets, meaning many asrar, meaning many things which Allah subhanahu wa ta'ala does because of Salah. If someone, he said, praise the mercy which Allah, you see, Allah's mercy comes from skies. If a person is praying 5 prayers, fries, the mercy passes. Although he's sinful, still the mercy might reach him. But if he's not, then actually it's very difficult for him. He's as though blocked from the mercy of Allah. So that is why it is said that a person who does not offer salah, his other good deeds do not get accepted as well. He is on the verge of kufr, because actually this is, so it's very, very dangerous thing. So these are some of the secret things actually in salah, that because of that Allah has mercy, many things Allah subhanahu wa ta'ala blesses the person. Actually. So, alhamdulillah, this is correct what you have said. Jazakallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. We transferred to the mazar of the Grand Teacher, and they said that do not let your guard down to shaitan or your nafs, or else they will capitalize and cause harm within. And in some cases this is how people fall, because they think they are doing well, but in reality they are not safe. So it is important to stay vigilant at all times. Then I could see the name Muhammad on the wall glowing. Then everything just faded away and I could see darkness, and in some way I felt connected. Also, during the experience I felt very humid and hot in the mazar of the Grand Teacher. Could you read slowly from the beginning part so that people, brothers, can understand? Transferred to the mazar of the Grand Teacher, and they said that
Do not let your guard down to shaitan or your nafs, or else they will capitalize and cause harm within. And in some cases, this is how people fall, because they think they are safe, but in reality they are not safe. So it is important to stay vigilant at all times. Then I could see the name Muhammad ﷺ on the wall glowing. Then everything just faded away and I could see darkness, but in some way I still felt connected. Also, during the experience, I felt very humid and hot in the mazar of the Grand Teacher. Right. Yes, that is also significant, that do not feel safe from shaitan and nafs at any time, because you are constant under attack. When you're constant under attack, and as soon as you feel safe, they might actually harm you. So one should be alert actually at mostly all times, and check and balance. And then you were shown the illuminated blessed name of the Prophet ﷺ. This shows that yes, do things by following him, like him, and you will be saved from shaitan and nafs. Why? Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, every deed was free from influence of shaitan and nafs. His every act was free from shaitan and nafs and influence of anything. So by following him blindly, a person also is protected. That's why the other day I said the Prophet ﷺ is such personality. The left side, his guidance, his silence is divine law. Silence is guidance. Imagine the status our Rasulullah hold. That speaking is guidance as well, but his silence is guidance as well. Because if he's silent on something, it means it is okay, it is fine, it is halal. Because he alayhi salam had such, imagine living whole life like this, that he's never approved and he never became silent on anything unlawful when kufr, everything was happening. How difficult it is and how great is it to live like this and personality like this. कितने बजे है नमाज इशा की? 11 बजे. हाँ ठीक है, continue if anyone else wants to make any significant कोई खास पूरी नसीहत, कोई तालीम दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए, मुझे भी फ़ायदा हो जाए, आपको भी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत साहब, मंडे वाली महफ़िल में एक आपके बयान में एक बात थी जो मुझे 3-4 दिन से काफ़ी, तो शायद दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो जाए. जी जी ज़रूर. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीदार के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला मलाइका से फरमाएंगे कि मेरे आगे से पर्दा हटा दो. जी. तो इसकी क्या रीज़न है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद ये काम नहीं फरमाएंगे, बल्कि मलाइका को ये बात कहेंगे कि आप पर्दा हटा दें? Allah subhanahu wa ta'ala, this is not questioning about the dar of Allah Jalla Majduhu, but it is a question which covers by principle everything which malaika do. So why does Allah subhanahu ask Israel alayhi salam to take the souls, the spirits? Why does Allah subhanahu ask Mikael to divide the rizq? Can Allah not do everything himself? So he can do, and he does do things. He doesn't need any malaika or anything. This is just actually for honoring and respect, and actually for the people and for the thing. For example, the Quran could have been sent by Allah directly, but Jibreel Islam is powerful angel, he brings. So this is for to honor and respect the system of malaika, not that Allah Azza wa Jalla is needed. It's like when you visit many functions or kings and queens, they have many people around them carrying things and things. Many things are done
for greatness and respect and honor, like people stand and these things. So not for the reason that Allah is in need, but actually this is to honor, respect. And they also, like Sayyidina Abdul Aziz Dabagh said, they also benefit from it as well. So those malaika which are holding the arsh of Allah, can Allah not hold his throne himself? Yes, he can. But this is to honor the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala, and they get certain benefits from there by doing certain duties. So it's every duty, from a very, very small thing to the holding of the arsh, to the actually whales of in the Jannah. Allah subhanahu wa ta'ala can do everything and everything, but it is for actually honor and certain other wisdom. Like one time Sayyidina Abdul Aziz Dabagh rahmahullah was asked a question by Imam Ahmad, that why did Allah create the dunya and everything in 6 periods of time or 6 days? So Allah, Sayyidina Abdul Aziz Dabagh rahmahullah said that you can ask question next, that why didn't he create in 1 day, 2 days, 3 days, etc., anything. So he said there is certain wisdoms in there, that things which are done gradually, the creation, the angels, others get marifa of Allah. When things are done slowly, egg is made, then it changes, Similarly, the baby in the womb of the mother. So on each and every stage there is certain marifa, certain power and certain sifat of Allah which becomes evident, the design and the creation and giving life. This is for the benefit of the creation, so that they gain marifa and knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala's power and his wisdom and sifat. Isliye jo hai. So in a nutshell, everything, no matter the earth, anything, even Anbiya alayhi salam were sent, they everything which is done with the asbab is not because of Allah. It is because of the creation's benefit. تو گویا جواب یہ خلاصہ یہ ہوا کہ جن چیزوں کو بھی اللہ پاک اسباب اختیار کرتا ہے وہ اللہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنے لیے نہیں کرتا، وہ مخلوق کے فائدے کے لیے کرتا ہے، کہ مخلوق میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، تو اللہ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. جیسے اللہ نے تو تجلی کر دی کوہ طور پر، اب کوہ طور نہ برداشت کر سکا تو وہ کوہ طور کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اللہ نے پردہ یعنی ہے، تجلی نہیں ہے. تو یہ تو گویا جواب وہ بھی تجلیات، کیونکہ ملائکہ جو حجاب ہٹائیں گے، یا کوئی حجاب سے مراد وہ اس طرح کا حجاب یا پردہ نہیں جس طرح ہم پردہ سمجھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کریں گے ملائکہ ادھر، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ بہت سارے ہزاروں نور کے حجاب ہیں، تو وہ فرشتے جائیں گے، وہ یعنی آگے یعنی وہ ویژن جو ہے صاف ہوگا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس طرح کے حجاب ہیں. نورانی حجاب بھی ہیں، ایسے مخلوق ہیں، ایسے حجاب جس کو ہم نہیں جانتے. تو یہ چیز ہے. بہرحال وہ جو آپ کا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے سوال حل ہو جاتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں ان میں جو اللہ اسباب اختیار کرتا ہے کوئی یا کسی کو کہتا ہے تو وہ مخلوق کے فائدے کے لیے، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے. یہ چیز اسی طرح جو ہے وہ جو احکام آتے ہیں وہ بھی اسی طرح آتے ہیں. مثلا اللہ پاک کو تو پہلے ہی پتہ شراب غلط چیز ہے، تو پہلے دن کیوں نہیں حرام کر دی؟ تو اللہ کا کوئی مسئلہ نہیں وہ بتانا، اللہ کے علم میں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ مخلوق کے فائدے کے یہ اب ایک دم منع کر دیا تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو پہلے تھوڑا منع یعنی کہ کیا، کہا اچھی بات نہیں، اس میں نقصان ہے، پھر کہا یہ مطلب اس میں یہ ہے، اس سے رک جاؤ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اصول ہی سمجھ لیں کہ اللہ پاک جتنے کام آپ کو اسباب کے درجے میں یا آہستہ آہستہ نظر آ رہے ہیں اس میں مخلوق کی کمزوری ہوتی ہے، اس کا خیال اللہ پاک رکھتا ہے، نہ کہ اپنا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. یہ چیز یس. Assalamu alaikum. So, this happened 2 days ago, and I've written at the beginning that
I had the opportunity to shake my teacher's hand twice, and I intended to stay, so this was physically. I intended to stay in the masjid to do my amal, which I did, and immediately the following experience began. I hadn't had an ilham for a few weeks, and I consider all the goodness and a direct influence of meeting my teacher this day. It was as though he had given me a life again. So the ilham began. All the people of ascension should meditate upon my wrath every 2 days, and every 2 days they should meditate upon my pleasure and forgiveness. This will keep them in balance. There are too many of you that go astray due to forgetting my wrath, then they turn away and do not return. Balance of both is necessary for success. The seeker then asked, "O my Lord, what should we focus on specifically to help those who are newer to this?" The Ilham answered that one day they should focus and witness intentionally the punishments at the time of death, the grave world, the day of judgment and all its phases, then the hellfire and all its forms of punishment. They should see themselves in the receiver's eyes. They will not feel it here, but they will tremble with fear, and that is prevention for them. If they don't do this, then they are likely on the path of hell. He who remembers my wrath is not upon it, and he who forgets and ignores it receives it. The seeker was amazed and said, Subhanallah. And the Ilham continued, as for the reward, you have all focused upon these mostly, and they can continue. This guidance is for those who fall, and it will help them all. And he ended there. माशा खत्म हो गए जी जी हाँ माशाल्लाह this is what is required in the what is said in the ilham, that a person gets, you see, on one side or the other to the extremes, intaha pasandi jisko kehte hain. So a person does not think intentionally about these things, but a balance is given. The 2 days a person should be in muraqabah of the rahmah of Allah and His mercy and His forgiveness, how He is. That also enlightens a person, it encourages a person to go forward. But this can have the other effect, the person can become lazy. So 2 days a person should think about, for next 2 days, sometime about punishment of akhirah, punishment at the time of death, punishment in the grave, the wrath of Allah, the azab of many, many nations, the punishments of hell. So 2 दिन अज़ाब का, अल्लाह के गज़ब और जलाल का तसव्वुर रखा करे, 2 दिन अल्लाह की रहमत का तसव्वुर रखा करे. इससे जो है वो एक तवाज़ुन कायम होगा, ना सुस्ती पैदा होगी और ना उम्मीदी पैदा होगी. जैसे सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ईमान एक परिंदा है. ईमान इज़ लाइक a bird, one wing is उम्मीद, hope, and one wing is fear. तो hope and fear both actually ये बंदे को फिर तवाज़ुन में रखते हैं. फिर बंदा ना उम्मीद होता है. तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात. तो आपने देखा है ये कितनी नसीहतें आपको आप ही ने दी है, मैंने तो सिर्फ थोड़ा बहुत समझाया है. तो ये बज़ाते खुद काफ़ी है मेरे लिए, आपके लिए तो हो या ना, मेरे लिए तो ये सारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी. इट इज़ फॉर देयर सफिशिएंट फॉर ऑल लाइफ एक्चुअली. इफ अ पर्सन वांट्स टू एक्ट अपॉन देम, थिंक अबाउट देम डीपली. और क्या चाहिए बंदे को, बंदे ने मेरे तो इंशाल्लाह बंदे को सोचना, फ़िक्र करना चाहिए. और एंड देन वन शुड इंशाल्लाह एक्ट upon this and one can benefit. And that's how, अगर ऐसे करता रहेगा तो इन्हीं दिनों में, फिर इन्हीं रातों में उसकी मौत आएगी ऐसे अहवाल में. तो हो सकता है कि वो अच्छे हाल में हो. अगर ऐसा कर रहा है तो फिर वो बड़ी खुशकिस्मती है उसकी. जज़ाकल्लाह. दे दें फिर. सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु. आज